asalaamaaleykum mbokk yi di seetaan li nga xam ne mooy gis-gis waxtaanee si li nga xam ne rek mooy yóbbu dëkk bi kanam. The Constitution provides President can declare a state of emergency in two circumstances. Now I believe Gambia security is at risk for invasion. He has a right. Constitutional code, as it can last for 2 weeks. yéen ñëpp gis ngeen ne dañu oote ne nañ ànd soppi nguur gi fi nekkoon loolu pexe la parti yi bokkuñu xalaat bokkuñu jubluwaay lii pexe la rek pour génnee ngu réew ci loxo benn nit te jubluwaay bi mooy won ne fexe nag nit ñi moom réew mi ne nañu ànd ci xel ñu tabaxaat réew mi. Tegabi, you want to be humble and everything. Why you are not an ordinary minister in this cabinet? That's true. Because you are head of the UDP, you are like a father figure to most of the... Mr. Saba, lolu moy sa gis-gis. Lolu moy dega. It's the fact. Whether mom accept or not, lolu moy dega. So the point is, lu ñu latte moy nit ñi luñ fogg moy because of that prominence bi nga am, the baro def la dé consult or légui yow ya dé yobbu ay nit ci baro pour mu appoint lolu moy latte ndax li mo am. President Adama dafa am mandate. Because Gambians choose. Ne na liggéey réew mi. mu tànn ay nit ñu liggéey ak moom man ci ñooñ la bokka ma ngi liggéey ak moom ngadi ko ande mela ay mol ay tiñarol minke Gambia jang mol ka wole tan ka foko APRC fananda do tiñaro tola alle mu stade le so ka APRC ta kala image de da kotenge isaje fu Gambia no kotenge si la pati ni na kotenge No, yalo say you are putting me in a funny position. Mol ka fo do kam do ni fa de ko bita jahannam. Ni kala te ko kala. dalal ci gis-gisi tey bi namoon nañ leen trop ñu ñëw fi tey pour waxtaanee li nga xam ne mooy xew right now ci Casamance ñu ngi gis of course suñ nit ñi nekk foo ñi ñu ngi jànkoonteel ay problème ba am na ñoo xam ne dañ bàyyi seen kër yi maanaam di dem dëkki feneen loolu mu nekk loo xam ne daf ñu yitee trop yite askan bi moo tax tey ñu indi ko ci waxtaan bi xam nañ ne maanaam problème bi o crisis bi o conflict bu am fi nga xam ne mooy Casamance problème bu yàgg la du tey yàgg na trop I think depuis 1981 something like that ba tey problème bi nag ñu jàppoon ne Macky Sall su ñëwee maybe problème bi dina mun a wàññeeku because Macky Sall xarit yi Adama Barrow la but leerul bu baax because politique dafa foni ba tax nag tey dinañ ko indi ci biir waxtaan yi pour ñu seet fan la problème bi nekk ak tamit naka lañ mun a saafara problème bi tryoon nañ pour indi of course Gambia government bi muy seen security force bi muy armed forces of course beneen dañ ne foog ñu write letter to gars yi ak yooyu noonu yëpp which I understand ne dina jël time ba tax maybe next week or so dinañ try pour indi gars yi on board pour gars yi mun a ñëw as expert pour gars yi tamit mun a wax ñoom seen taxawaay ci problème bi waaye ñun gis-gis lu ñoo def rek mooy dañoo joxe suñu opinion maanaam suñu gis-gis ci situation bi bu leen jàpp ne expert lañ ci wàllum security loolu xamuñ ci lu bëri waaye nag dinañ joxe suñ xam-xam ak tamit li nga xam ne moo nekk di xew fi nga xam ne mooy Casamance ci biir waxtaan yi ci kanam tuuti dinañ indi tamit li nga xam ne mooy Meet the People tour bu président bi war a embark on very soon pour war a maanaam wóor dëkk bi pour jànkonteel ak ay supporters am waxtaan ak gaay wax leen jërëjëf ci nuñ ko taxawalee mu nekk président mu nekk loo xam ne am na ñu bëri ñu ko nekk di ñaawtu so loolu yëpp dinañ ko indi ci waxtaan yi maa ngi fii tey ak Fatou Diawo on my left side Doudou Dia
Lamin Jai ak Basama Dramé. So Mr. Jai, dañoo start with the problem of what happened right now in Casamance. We've seen the problem bi yàgg na depuis 1981 1982 I believe or 1981 of course. Problem bi yàgg na and then soo ko xoolee conflicts yu nekk di am in Africa. I think this is one of yoo xam ne moo gën a yàgg dem na ba 40 years now. So jàppoon nañ ne Macky Sall su ñëwee because gisoon nañ time Yaya Jammeh Macky Sall ñëw visit Yaya Jammeh somehow ñu ne stratégie la woon pour Yaya Jammeh mun a intervene ñu xool naka la ñu mun a médiater pour make sure ne peace am biir Casamance but then loolu amut. Right now Adama Barrow so far with Macky Sall still tamit gisuñ dara lu leer gars yi movement of democratic forces mooy MFDC lañ ko dee wax ñoom ñu ngi wax ne dañ bëgg a am independence but ñeneen yi ñu ngi wax ci ay gestu gis naa ne ñeneen ñu ngi wax ne gaa nañ bëgg a jël lii as an avenue foo xam ne nañ mën a make money because gëm nañ ne ñoom ñu si bëri dañ dee jaay yamba luy cannabis ak tamit dañ dee trade of course ak Gambians yi di jaay timber in an illegal way yow sa gis-gis do you feel ne movement bi nii seen taxawaay mooy dañ bëgg a am independence pour take control of Casamance region bi si boppam or is it ne dañ ko nekk di def pour make xaalis out of this sa gis-gis on this. jërëjëf Ansu Jack maa ngi wax ñëpp asalaamaaleykum di nuyu waa Gambien yi yëpp ñi nga xam ne ñu ngi seetaan show bi tey di nuyu suma naataango yi Fatou good to have you on the show today Doudou Dia ak sama brother Basamba well soo xoolee struggle bi Casamance seen problème bi depuis comme ni nga ko waxee depuis 1982 nekk na one of the longest bu gën a yàgga comme struggle yu gën a yàgga Africa ñaxtu yu gën a yàgga te ñoom seen struggle bi soo ko xoolee government bi Sénégal bi dem nañ ba establish ne ñii liñ bugga mooy independence loolu lañ nekk di xeex foofu noonu so loolu is established loolu mooy the main reason why this movement MFDC movement mu am you know this thing came by way of protest boo demee way back in the 80s 1982 waa Casamance ñoo jóg rek feel ne comme soo xoolee set up Sénégal bi nuñ ko setee Casamance foofu la resources yi gën a bëri foofu la ñoo xam ne government bi su ko exploité dëkk bi mun a dem ci kanam waaye ñoom dañ feel ne gisuñ ci seen boppa ñu génna ñu def protest ne ñoom dañoo protest over such things you know comme ñu ngi xool inequality bi bu nekk diggante Sénégal di other Sénégal northern Sénégal ak southern Sénégal bi mooy Casamance loolu moo isi woon problème bi nit ñi biñ ci dee si la movement bi si la am si lañ ko taxawal ñuy xeex pour ñu am seen boppa mooy ñu am independence mu nekk ñu bëri am nañ ci loru nañ ci am na ñoo xam ne ñaaka nañ si seen bakken bu mu dooree ba léegi thousands of people died because of this struggle bi Salif Sadio jiite ko am na ñoom Jamakuñ Senghor ñoo fa nekkoon ñu gaañu ñoom Salif Sadio take over jël waaye soo xoolee seen xeex bi ak struggle bi it's all about independence naka la Casamance di génn biir Sénégal ñoom dem nañ ba gis xamee ne ñun buñ amee suñ boppa loolu moo ñu arrangé in terms of ñun mun nañoo doxal suñ own mbir suñ own affairs number one number two suñ resources yi nga xam ne ñu ngi jógee Casamance so seen in terms of agriculture seen land bi is very good for agriculture am nañ forest bi seen forest lu bëri moo fa dee génna so ñoom understand nañ loolu yëpp understand nañ ne ñun suñ am nañ géej am nañ all of that xam nañ ne ñoom suñ amee seen boppa nekk dëkki boppam ñoom dinañ mun a I mean they can do a lot mun na ñoo def loolu so loolu mooy problème bi waaye tamit soo xoolee Africa history boobu dafa yàgga soo demee in Nigeria for example struggle bu nekka Casamance bu nekk in Nigeria moo gën a yàgga in the 60s 1960s bu gars yi ñoomi neen seen civil war bi Biafra bugg a génna Biafra ñoom South East ñoom ñu bugg a génna because ñoom dañ feel ne ñun ñoo dee am ñun suñ area moo gën a rich in terms of resources waaye ñoom dañ feel ne northern part bi northern Nigeria bi loolu lañ nekk de dañoo ñëw fii jël resources yi yóbbu ko fële
dem develop ñële ñoom ñu ngi leen marginalize in terms of development loolu contribute na te ñoom seen struggle bi even though ñoom seen General Ojukwu bu mu demee kii ñëw Mazi Nnamdi Kano ñoom tam still gars yi ñoom téye nañ ko IPOB seen groupe bi comme soo demee Casamance ñoom dañoo ne MFDC soo demee in southern Nigeria ñoom ñu ngi leen a ooyee IPOB still mu ngi fa even though government bi dem nañ ci seen Senate bi dem nañ ci seen National Assembly bi ñu outlaw leen def leen terrorist organisation waaye still struggle bi ak agitation bi mu ngi fa so agitation bu nekk Casamance is very similar benn agitation bi la mooy am na benn gox si dëkka ñoom dañ feel ne ok ñun resources yu dee génn fii yëpp dañ ko dee jël ñu yóbbu ko ci beneen boor bi ñun duñ am ci dara so ñu bëgg a génn so mu nekk conflict boo xam ne xaw naa complicate tuuti in terms of ñoom boor buñ nekka it's very jege na Gambia trop so tax na ba ñun def ñu dee affect anytime gars yi problème am foofu noonu dafa am effect Gambia daf ñu dee sonal daf ñu dee effect comme soo xoolee recent events yu fa am nii ñoom ñu war a jotee ak Sénégal seen soldats yi loolu indil nañu a lot of problems so basically lii mooy background bi in terms of history bi tuuti histoire yi Casamance bi in terms of that so I think that answers your question. Okay now so nañ ñëw to this point mooy I think Guinea-Bissau seen président bi around 96 I think Bernardo Vieira 1998 yeah somehow daf doon bokk ci daf doon intervene somehow di yónneel gars yi weapons ak yooyu noonu pour gars yi mën a koo use mooy Casamance I mean movement bi that history it is this army chief in fact dañ ne soo gisee ñoom seen xeex bi diggante président bi la ak Ansumana Mane army chief bi Ansumana Mane dañ ko tuumal ne moom moo dee jox gars yi weapons moo dee jox gars yi fetal mooy ñoom MFDC ñoom Salif Sadio so loolu moo isi woon ñoom seen jotee bi ñoom seen xeex bi okay now so nañ ko just link to that so now but nit ñi dañ doon wax ne there was a close relationship between movement bi muy MFDC ak tamit of course former President Jammeh but then now having Adama Barrow ak tamit Macky Sall being very close ak yooyu noonu ndax gis nga ne Adama Barrow somehow mun naa play part in terms of diplomacy but make sure ne dina mën a forge a partnership between movement bi or let's say an agreement because before gars yi doon sign agreements fii nii I mean Senegalese government bi ak Casamance pour gars yi make sure ne gars yi solve seen issues yi but do you think ne Adama Barrow the president the current one mun naa indi loolu to a point ñu am peace xam nga dafa nekk benn very complicated issue la soo xoolee Casamance because Casamance ñoom seen taxawaay ñoom MFDC seen taxawaay even though amuñ benn doole seen doole bi ñoom soo leen laajtee dañoo ne ñun am nañ doole and all of that waaye soo xoolee seen taxawaay mooy ñun dañ bëgg a jël am suñ boppa ñun de independence moo ñu tax a jóg den nga am Sénégal nekkul di compromise loolu Sénégal it's just like Nigeria zero policy is it because of resources or population non xam nga loolu baaxut si dëkka si dundi ni dëkka bi la baaxut dëkka boo xam ne dafa xaajoo xar ñaar loolu benn dëkka bugg ko li nga xay bugga mooy every inch of your territory sa dëkka da nga bugga mu yëpp mu nekk benn doo bugga ñëw kenn a jóg rek mu ne moom dafaa génna suba keneen tam mun naa jóg mu ne dafaa génna so loolu sa doole bi daf koo wàññi number one security wise baaxut number two and then there are a lot yoo xam ne loolu la but coming back to question ma la laajte do you think ne Adama Barrow mun naa play role so Adama Barrow mun naa play role Gambia mun naa play role because soo gisee suñ géographie bi Gambia ak Sénégal ñun ñoo deendoo den nga am ñun ñoo share border nga am Casamance the other side boo xam ne Gambia la boodal so problème bi Gambia am na si loxo bu mag am na si a big role boo xam ne mun na see contribute in terms of jaama dellu Casamance waaye jaama bi nag naka la moo delloo Casamance because ñaari parties ñoo jote mooy Sénégal ak Casamance mooy rebels yi ñu ne independence leen bëggas Casamance Sénégal loolu soo ko waxee ñu ne taabu la ñu ne du am independence du am so ñaar yooyu noonu ban façon compromise ngay yow Gambia ban façon compromise nga see ici foofu la wax ji nekk yes soo xoolee rebels yi ñoom dañ nekk seen side even though ñoom liñ nekk ñu ngi faciliter lu bëri ñoom comme ñoom dañ am seen
way boo xam ne noonu lañ bugg a doxalee Casamance wala noonu lañ nekk di doxalee Casamance den nga am government bi Sénégal bi nga xam ne loolu dafa bugg a loolu jeex Casamance rébellion bi jeex waaye Gambia soo boree draft Gambia in pour Gambia ñëw Gambia naka la moo la fi ne because Gambia mun naa jóg rek mu ne ok ñun I mean we are going by Casamance we are going by Senegal seen government bi ñun loolu lañ Sénégal yi seen position bi in terms of Sénégal yëpp benn la du mun a xar ñaar Gambia mun naa jël that policy that foreign policy comme lim def China daa aussi time nga am Taiwan nga am China mainland China Taiwan dafa bëgg a génn daa aussi time boo xam ne yaa jam dafa ñëw mu ne Taiwan dëkki boppam la waaye da ngaa gis ne président Adama Barrow bi mu ñëwee moom gouvernement bi dafa dañ jël taxawaay mooy ñun benn China leen recognize suñ Taiwan as moom dëkki boppam la one China policy mooy one China policy bi ñoom that strategy lañ adopt léegi in this issue tamit because Gambia du mun a play both sides you have to take a position Gambia government bi dañ war a am benn position either nga ne ok Sénégal ngay àndal nga dimbale Sénégal because soo àndal soo jëlee position yi Sénégal rek dafa mel ni comme yow Sénégal ngay àndal in terms of making sure that rebellion bu nekk Casamance mu jeex o nga ne yow da ngaa support rebels yi and no government will do that benn dëkk du def loolu noonu o nga ne yow da ngaa neutral waaye neutral soo neutralee neutrality bi moom affaire la because soo ne ok man bokkuma fii bokkuma fële boobu tam another issue la so these are the three options yi nga xam ne Gambia mun na koo place now before maa ñëw si Basamba because now nañ am enough time because 4 panelists la am tey so nañ mën a wax in a very nice way so now is there any way ne government of the Gambia mun nañoo mitigate problem bi as in ndax mun nañoo intercept because well aw ma evidence but then digga naa ne dañ dee jël i timbers di ko dugal in Gambia loo xam ne is an illegal business of course but then do you think the government mun nañoo play part in that ñu ko intercept ne dara du dugga fii and then cannabis bi du mun a dugga fii like do you think ne loolu is possible ok xam nga loolu soo ko xoolee government bi mun naa jël step government bi mun naa jël step mu ne ok ñun dañoo make sure benn timba boo xam ne beneen dëkk la jógee Sénégal for exemple because Sénégal rek la moo mun a Casamance rek la moo noonu du dugga Gambia waaye tamit man foofu noonu government su jëlee that position wala gars yi war a I mean def loolu man du ma bëgg a loolu noonu because loolu strictly loolu problème yi Sénégal la du suñ problème timba boo xam ne biir Sénégal lañ ko dee jaayee foofu lañ ko dee jënda ñi nga xam ne ñoo dee dem jëli seen xaalis la ñoo jël they are businessmen seen xaalis la ñoo jël ñu dem foofu noonu jënd fa timba so government yu Sénégal bi ak seen security forces ñoom war nañoo mën a contrôle seen borders yi ñu gis ne kenn du jël timba biir Casamance isi ko Gambia waaye timba boo xam ne jógee na Casamance ba pare dugg na Gambia loolu Senegalese government have no right in terms of ne boobu dafa war a dellu ok government bi yow fi nga nekk di wax mooy government bi mun naa adopt that position ne ok léegi duñ nangu benn timba boo xam ne Casamance ngeen ko jëlee mu dugg Gambia so that means loolu noonu number one moom government bi jël na position mooy pour jàppale Sénégal Sénégal ñoom seen waaye ñun lan mooy ñun si suñ interest suñ waree def loolu because any relationship wala any agreement booy dugga yow tamit war nga see am interest ñun lan lañ si benefit at the end of the day in terms of ñoom Sénégal suñ ne ok benn timba du dugga Gambia li ñu bëgg a mooy sa nit yi ku ñëw rek mu indi timba boo xam ne Sénégal la jógee arrest ko nga yóbbu ko court nga meeg soo suma timba yi deelu loolu ñun su ma ko defee man lan laa see njëriñ government bi loolu la war a njëkk a laajte and then government su ñoo def loolu sax government bi wala Gambia daf si war a am interest daf si war a am loo xam ne dinañu benefit dinañ si am interest mooy tax ñu dugga ci façon situation okay Basamba so opinion about MFDC do you think ne seen call is genuine as in ne dañ bëgg a independence ak yooyu noonu o dafa am leneen lu sira sa gis-gis seetaankat yi Ansoumana diggante Ansoumana diggante Gambia ak Sénégal ak problème bu nekk diggante Sénégal ak Casamance
loo xam ne la daf yàgga over 40 years since after independence. In fact balaa independence dañ foogoon ne sa Casamance dañoo nekk seen own dëkka loolu after munta nekka da nga gis ne waa Casamance after ko Sénégal ñoo ñu njëkk am independence 1960 balaa ñu ñoo am 1965 1970 yooyu noonu la affaire Casamance bi affaire problème bi Casamance bi ñëw da ngaa gis ne problème yi Guinée-Bissau seen xee bu fa nekka mooy Ansoumana Mané bu mu fa nekkoon problème boobu noonu Casamance moo indi woon xeex Guinée-Bissau ben ñu rey Ansoumana dem na to an extent boo xam ne Sénégal président ñu doon support opposition bi because dañ am suspicion ne Ansoumana in fact Casamance rebelle si la bokka so da ngaa gis ne problème yi Casamance bu ñu demee ba balaa Macky Sall di ñëw bëgguma dugg si history bi amuñ time boobu noonu history bi is too long après history soo bàyyitee xel di nga indi a lot of confusion boo xam ne yow sax kon kii moo wax lii waaye waa Casamance yi sax ñoo am different groups am nañ Jatakunda group am na Salou Sadio mu ne moom moo amee di real MFDC waaye am na ñoo xam ne tam génn na si ñoom dem ñetta exactly so bu ñu demee 2004 dem nañ ñu waxtaan ñu ne ñu bàyyi xeex bi gars ñu d'accord bu ñu demee ñu d'accord den gars ñu ne léegi lu ñu def mooy dañoo demilitarize di Casamance seen military bi seen groupe bi ñu voluntary how to call it dañ leen di dugal si Senegalese army bi voluntarily ok ba pare dañoo try ñu économique ñu integrate ko ñu bokk Sénégal développement ñëw fa ñu agree bu ñu agree loolu the following year 2005 MFDC ñu ñëwaat am na ñu génn ci gars ñu ne ñoom ñu bañ meeting boobu noonu bu ñu ko defee 2005 after si la problème bi commencé waat waaye da ngaa gis ne between 2005 bu ñu génnee ba 2010 Casamance problème yi Casamance doo ko dee dégga dafa dem ba 5 years affaire bi dafa seeda ok 2011 2012 Macky Sall bu mu winee élection ñu door waxtaan mais ñu dem ba Italie ba Rome 2012 ñu waxtaan mais Macky Sall moom mu dafa jël hardliner la dafa jël moom lii is something that has to do with the integrity of Senegal te duñ ko bàyyee noonu so Macky Sall is a hardliner mu ne moom du negotiate ko négociation bi jeex na so hardline bu mu jël noonu dem na bu understand ne time boobu la ñu woon fii mit Yaya Jammeh pour ñu waxtaan affaire yi Casamance but the problem is Sénégal tam dañ amoon suspicion foog ne Gambia ne ñoo nekk di jàppale Casamance MFDC. No, you have to be specific. Wow. Gambian government or Yaya? No, Senegalese government. Okay. ñoo ameen suspicion ne Gambian government. Okay. Président bu fi nekkoon Yaya Jammeh. Bu fi nekkoon ñoo nekk di jàppale. MFDC Casamance seen groupe bi. Okay. waaye da ngaa gis ne loolu tamit it has to do with the geography of Gambia and Senegal. Okay. tey soo fi taxawee tey. beneen côté bi beneen koona bi fële ne la yaa ngi gis Sénégal te ñu ku nekk Gambian ak ku nekk Sénégal dañ bokk ndey ak baay waaye kii mu ngi Gambia kii mu ngi Sénégal so because of colonialism moo ñu teg loolu tubaab yi sañ interest lañ doon xool def trade within themselves ñu xaajaale dëkk bi nu mu leen neexee xaraat ko nii da yéen ngeen taxawee ne ñi taxawee ne le so buñ àggee ba foofu noonu ñu foog ne Yaya Jammeh daf ci bokka dañuy dem nañu am suspicion la ñun seen military am na ñoo boo xam ne ñu bëri Yaya Jammeh def leen recruit from Casamance but I would not agree to that 100% because Casamance ak Gambia they are very close ñaari brothers yi dañ dee bokka kii waa Casamance la kii waa Gambian la so xam nga ñooñu buñ duggee si army bi of course it can happen but da ngaa gis ne suspicion bi foofu la so da ngaa gis ne man even Salif Sadio su ma wax man dama dee understand ne def na time bu bëri Gambia because nu mu dee waxee dama dee understand na Gambia dëkk na Gambia xam na Gambia nu mel so waa Casamance yi nu ñu xamee Gambia Gambia tam noonu la ñu xamee Casamance so Gambia lu ñu war a def mooy we need to also take a hard line comme Macky Sall nu mu def ñu jël suñ soldats yi yóbbu leen ko si booda si ñu ne fii xeex du fi am waa Casamance lu ñoo xeex lu suñ problème
ñun suñ problème mooy jaama lañ bëgg a suñ border bi Sénégal ñoom ñoo am problème ak waa Casamance ñoom ñoo war a toog ñu solve problème boobu noonu but Gambia mun nañoo play a key role because Gambia lañ dañ mitine gis nga Sénégambie confédération bi ak problème yi Casamance moo tax Sénégambie confédération bi ñu indi ko fi buñ indee Sénégal because it is the longest regional body boo xam ne last na 8 years gis nga soo demee comme laa bi nu mu ko waxee soo demee Rwanda Uganda am nañ problème yi border ba tey am nañ ko soo demee Rwanda Congo Angola am nañ problème yi border soo demee soo dëkka yoo gis Afrique yëpp soo demee Nigeria Cameroon mooy rebelle yi Cameroon ñoo xam ne tam dañ bëgg seen independence Ambazonia ñoom tam ñu ne dañ bëgg independence ñoo da about 4 million population English speaking la ñu ne dañ bëgg a génn si di French speaking ñoom tam is even more dangerous because ñoom li ñu dee def mooy dañ dee indi French teachers yi ñu jàngal leen by force pour ñu nekk French and then they say they want their English speaking so da ngaa gis ne Nigeria dañ andi si am problème with Ghana Ivory Coast Ghana so problème yi region Sénégal am nañ problème with Mauritania am nañ Guinée Bissau ak Gambia so da nga gis ne tiwaa bi lii lañ bëggoon pour ñu am problème within ourselves Casamance Gambia Sénégal ñun yëpp ay brothers lañ the president Adama Barrow moom he has a role to play because Senegal Confederation bi mooy we have to put our economies together our economy of Senegal and Gambia buñ diggee together nga gis ne interest Senegal Gambia bu fa nekkee Gambia dañoo make sure ne problème du fa am Sénégal dañoo am problème because ñu ne interest Gambia interest Sénégal la moo tax after World War II bu Hitler demee ba attaque Poland pare fa 2 weeks dugaat France buñ paree xeex bi dañ toog beneen World War II jeex na léegi how can we avoid a third World War ñu ne léegi let's put our economies together Germany ak France ñu jël di initiative ñu start EU buñ start EU léegi da ngaa gis ne EU musuloo dégg ne European countries yi they are fighting each other because their economies are connected their interests are connected so Senegal Confederation dafa fail because after intention bi dafa dem ba Jawara mu understand ne lii is just more than what it was supposed to be si la Gambia Sénégal génna Gambia tam affaire bi jeex waaw li ma wax mooy so quickly nañ society call bi ndax as in ñoom dañ bëgg seen independence do you think ne loolu is a fact no call bi independence la independence la lu dee tax dëkk mu ne dafa bëgg a independent is because of inequality bu dee happen within buñ gisee ne man comme Lamin nu mu ko waxee soo demee Nigeria the same problem in the east foofu fa la pétrole fa la nekka ba development nekk fa so Casamance dañu wax ne ñoom development bu nekk Dakar nekkut Casamance resources yu fi nekka dañ ko day jël yóbbu ko fale fa lañ dee développé ñoom tam dañ bëgg a développement boobu noonu suñ gisutee développement ñoom dañoo call independence but when you want independence also you should be ready to negotiate foog nga toog nga bëgg a waxtaan ak koo xam ne da nga am problème ak ñoom ba ma waxtaanee suma xarit yu bëri ñoo xam ne ñu ngi politique yi Sénégal dañ ma dee wax ne waa Casamance yi buñ lañ wax ooyee duñu wax lan lañ bëgg duñ dee wax dara understand nga so te de pare luñ dee def tamit do they favor the Senegalese government ñoom dañ dee comme laa mi nu fi waxee lu ñëw jaay ci illegal business bu ñu dee def noonu loolu favorable Senegalese government but beyond that and above that waa Casamance you say most of the the casualties around there are civilians so loolu moo dee naxari the Senegalese government ñu dee bëgg a attack in fact tey as we speak now fu mu nekk nii dégg naa ne Sénégal jël nañ a lot of seen camp yu bëri jël nañ ko ba da nga gis ne ñii ñoo xam ne la ñu dee dëkk si camp bi soo demee nga jël camp bi dañoo dugg a fooda the more they took them they take those the more they get into Gambia so da nga gis ne the more Gambia get involved so that's not the solution seen Sénégal come fight them they encourage into Gambian territory and that is why our army dañu war a dem ñu taxaw fa the Barrow dafa war a jël a bold step Gambia we have an army we cannot rely on Senegalese army to protect our borders we have to rely on our soldiers xam naa ne economic ñu fi waa economic seen mandate is different economic mandate mooy président yi Yaya Jammeh dafa am threat ne président Barrow mun nañ koo coup d'état président Yaya Jammeh dem na ñu ne dañoo am security sector reform xaw ma ban stage leen nekk si boobu noonu pour ñu try ñu restructure army bi but now Yaya Jammeh nekkatu fi economic ñu fi 5 years romb na ñu ngi increase so loolu dafa gën a intensify problème bi because léegi the economic troops are going to the borders ñu ngi dem si borders yi ñu ngi xeex on behalf of the Gambia or on behalf of Senegal so loolu moo nekk di indi confusion ñun suñ soldats yi economic tour war a ñoo nekk ñun suñ border
di protect ñun suñ nit ñi. Okay. Gambian soldats ñoo war a dem ñu protect suñ border si. Okay. Sénégal seen Sénégal seen troupes yi ñu em Sénégal. Okay. ku nekk mu téye boodam bi. Okay. Sénégal Casamance ñoo bokka. Okay. so ñun suñ téye suñ border Sénégal ñu téye seen border. xeex bi du àgga Gambia. Okay, Passa. waaw ñun ñu Okay. ngi toog State House. Okay. demuñ foofu noonu économique ñoo fa nekk so dafa mel ni Gambia ñun indirectly bokk nañ si xeex bi. Okay, Basama. Fatou Jawo's opinion about the whole situation in Casamance. Do you think ne independence bu gaa yi nekk di oote na loolu la gaa yi bëgg a digga sa gis-gis? Well, thank you so much, Ansu, and then thank you for those that are watching. Yeah, and my colleagues that are present. Ay mel ni ku sona de. I had a long day actually. So yeah. So anyway, you know, these things, if you're not part of them, you can't just say it's a yes or a no thing that dega lii leen soxla. Understand? Comme Lamin num ko waxee rek. Comme from history, lu ndee dégg ak lu noo read ak yu ndee gis mooy ne gars yi independence leen claim. Whether that is what they want or not, that is something that comme doo ko mun a wax noonu but from their actions ak luñ dee wax ñoom mooy ne independence leen soxla waaye soo seetloo tamit dang dee dégg time boobu ñun ni ñu ne comme the rebels were genuine before comme time boobu si njëlbeen bi what they were fighting for was genuine waaye am na ñoo xam ne am nañ opinion ne léegi nii they just using it as a way of life comme a livelihood sort of lañ ko def pour comme kii nu mu ko waxee dina leen jàppale gars ñu mun a ron seen illegal business yuñ nekk di def waaw so ñu bëri ñu ngi wax loolu because dañ feel like ne the reason why those people will be saying that is because normally under international law then la day one before you can look for, let's say, internal self-determination, like before you can secede from one state to be independent, you have certain components or conditions which you need to fulfill. You have to show that maybe the country that, the region that you are, it's not represented by the main country that you intend to secede from or intend to be independent from. That is, in essence, you're not being provided your basic needs or rights. Your basic rights as human rights are not protected by the country that you want to, and you are not recognized. So it's not possible for you to continue existing under that country because what you need as a country or what you need not to be independent, you're not giving that. For example, the human rights, like your right to food, livelihood, it's like when you are disregarded, that is the time that in international law you would be seen to be entitled to self-determination. But if you cannot prove that Senegalese, in this case, if the Casamance rebels or fighters or freedom fighters that some people would call it, cannot show that the Senegalese government is not reflecting what they want, and honestly they are not part of their agenda, they are not doing anything that anybody would do for a country, then they can say yes, because our rights are not respected, we are not seen as Senegalese, we are discriminated. If that is happening... So to you, that is not the case then? Well, I believe, my opinion, sisuma Giss Giss moy, as far as... The current situation. He who knows it, feels it. ñoom ñoo xam lu nekk di go through. But at least da nga gis ne Sénégal duñ dee wax ne Casamance bokkun Sénégal. From the government. And da nga dee gis am nañ electricity, da nga dee dem Casamance nga gis gaa ñi ngi am electricity. They are entitled to most of this medical whatever. Seen school yi ñu ngi fa. Am na yeneen soldat yu nekk si dëkk yi sax. So you can see the sign of that government presence in Casamance. Da nga ko dee gis, understand nga? They're speaking the same language. You have the monies that they use. So, but again, people have... But role nga foog ne president we war na ko play right now with situation with more unfolding. Yeah, but the unfortunate part is that xam nga situation bi, whether it is our suñ xeex la wala duñ suñ xeex, the truth is Gambians would suffer. Understand nga? Because right now
man waa Fooñi laa foofu laa jógee te gis naa suma nit yi ñu ngi am discussions around this ñu ni neen ñoo xam ne ñu ngi jógee Fooñi we have our own platforms that we are trying to see how best to mitigate the situation because xam nga yow nga toog fii sa family bi ñooñu ñu ngi toog ñu ngi daw wala they are not sleeping it doesn't make sense te xam nga they are part of the Gambia and they deserve to be protected which I believe the government is trying to do because gis naa gaa ñu send fa ay armies on an operation in a Jola ward, Wula Kokeng, something like we are all the same, we are all one. So that was a bold step by the government for reassuring the people that you have your own men to protect you or to help you. But we also need to understand one thing. If you share a border with a country that is in conflict, those that are residing at the border, obviously fucking down for your safety because remember, the border is just like, it's nothing like a fence. Some of them in Foni, like Campasa, some of them, their backyards are in Casamance. You have their front, whatever, in Gambia. So people like that, when these things occur, you don't expect them to be safe. Because it is the border. So they must run for security, for safety. And that is where the government needs to make sure they provide enough security for those people living around the border, evacuate them, take them into places that they would be safe. Because this is a conflict that it's not in your own territory, but it might affect you because you are in the border. It's very normal. It's just like Ukraine and Russia. You are living in the border, obviously you will be affected. So now, what the government needs to do is to mitigate that issue. And you ask what the government can do on this issue. I believe if we are to connect... For the benefit of... because I'm going to be them 100%. But for the benefit of those watching, I'm correct because man dama faate sax olof laa war a laaka locals dama faate ne olof laa war a laaka I apologize for that. So I think it's important pour nga waa dëgg la comme lu ma doon wax rek mooy suñ buggee government bi mu def dara si mu gis ne affaire bi daal dinañ ko mun a utal pexe ba mu génn ak yooyu noonu. So one thing lu ma believe mooy government bi lu ñu war a def mooy waaye balaa ñoo dem foofu dañu war a seet lii kañ la attaque bi startaat because gis naa ne yaaga na buñ géjee dégga yëfi rebelle yi ñu ngi yëngatu ba nit yi di daw man Fooñi laa jógee yaroo naa foofu noonu ba ma mag ma ñëw fii nii waaye dama dee dem foofu every time election bi sax foofu laa voté waaye before di balaa attaque bi balaa bii nii man moom dégguma woon rebelle foofu noonu te foofu laa dëkka du ma daan dégg ay attaques yooyu noonu understand léegi moo tax ma ne foo ñu start problème bi fan la dooree so problème bi fu mu dooree mooy the first incident mooy bu ñu waxee ne mooy soldats yi Sénégal yu nekk Buyam noonu si checkpoint boobu noonu buñ demee ñu riitee truck or whatever bañ dugga si rebels yi then they started having that fight so rebels ñu ngi feel like ne ñi Gambia leen jógee ñuy ñoo attack so ñoom they believe that wherever your enemy is coming from to attack you that is where you attack understand so ñoom seen understanding loolu la because yaa ngi kii lu mu wax fii nii Salif Sadio wax na ko we read it on the news mu ne su fekkee ne Gambia dafa host Senegalese soldiers to attack them from Gambia they would not mind to also attack from to inside Gambia understand nga waaye man lu ma believe mooy soldat yooyu noonu yu nekk Kamfenda Buyam noonu it needs to be clear are they under economic or are they under a mission that is an agreement between Gambia and Senegal loolu dafa war a leer understand nga waaw xam nga loolu yooyu daf dee am waaye su fekkee ne nag Gambia ak Senegal ñoo am that agreement pour ñooñu ñu nekk fa to combat illegal timber so man dama believe ne loolu noonu government bi daf ko waroon a gestuwaat ak all the defense experts because xam nga doo mun a jël nga ne président because président bi mu expect guñ mu xam security issues so ñu ko advice dañ war a seet bon national threat ak the people that are living within are they safe loolu yëpp dañ ko war a seet so man dama believe ne loolu mooy woon first problème bi luy tax be affaire bi mu yëngatu sa gis-gis si Barrow ban position la war a jël waaw maa ngi ñëw foofu waaye am fii dafa important dama feel like ne lii dafa nekk loo xam ne dañ ko war a waxtaanee so fii lu maa wax fu maa waxee loolu mooy
président bi ak defense ministry bi and yëpp den war a jël man lu ma feel like mooy Gambian soldats yi suñ taxaw nekkoon si checkpoint boobu noonu they can do that operation. It's not a problem for you to have these bilateral agreements, but let the operation not be carried out by only foreign forces. Understand nga? Looking at the nature, because ñu ngi wax ne Timbasi rebel yi ñoo ko dee smuggle in the Gambia. So obviously dina indi clash between rebels yi ak te loolu moo am. So how about ñu def fa ay Gambians ñoo xam ne people in Fonyi also they feel more comfortable seeing Gambian men around them than Senegalese or something else. Because most of the time loolu la gaay dee li ñooñu leen miin. Understand nga? So why not we put their Gambian forces together with whoever you want to add. At least they would do that operation. Whoever, if you are coming to do illegal timber or whatever, so ñu la jëlee ñu make sure ñu teg la si yoon nen am protocols yoo xam ne yooyu la ñoo toppa pour ñu yóbbu ko wala ñu delloo la wala ñu surrender la whatever. Understand nga? Waaye dafa fekk Gambian si ñoo maan foofu noonu. So président bi lu war a def pour mu mitigate mu seet nu moo def mooy xam nga situation bi dafa funny. And then man lu ma feel like mooy I am not an expert on security issues. So man lu ma wax might not be even the best thing. But I believe dafa war a try mu waxa Senegalese counterpart am bi gaa ñu seet ban yoon la gaay di jël boo xamante ne ñun Gambia duñ sofa so much that dinañ wax ne lii comme suñ xeex la tega la du suñ xeex de waaye mu ngi jege ba nga xam ne mu ngi ñoo laal understand so government bi dañu war a toog ñu seet ñoom ñoo ak security experts ñoo xam what might be in our best interest when it comes to security. Let them do something and let them also help the people that are really suffering because of these issues. So just pour remind leen rek yéen ngi seetaan gis-gis ci Paradise Estate fii ci Zion so Zion ñoom ñoo ñu accommodate of course because gars yi ngi am services yu gars yi offer and then ñun appreciate nañ a lot Aziz lu mu nekk di def ci dëkk bi so I think it's important pour Gambians yi di fi ñëw jaar fi spend time with seen family members yi gars ngi am supermarket bakery ak tamit restaurant I know ne nañ work on an advert boo xam ne dañ koo bëgg a di doxal ci gis-gis bi pour ngeen mën a gis lan lañ fi dee def incha allah Dudu so nañ ñëw back to you so gis nañ lu nekk di xew right now in Casamance of course but then what do you think ne mooy the main cause parce que gars yi noo ne yow da nga dee dem up and down around that end probably di nga am idea or a better understanding of lu nekk di xew around that end. mbokki seetaankat yi mbir la boo xam ne yàgg na comme gars niñ ko waxee depuis atum 1982 li ko waral nag Casamance mun naa ne place bu rëy la bu yaatu la soo ko buggee xayma moo ëpp Gambia sax si dëkkuwaay comme rëyaay bu ci nekk seen population is about 2 million no? waaw it should be more than that. waaw a bit above that. waaw te am nañ lu bari gars yi am nañ ay dex xam ne am nañ suufi seleñ am ay banta yi nga xam ne encore mën a jaay am ci xaalis bu bari am nañ ngiyeef comme lu ñuy wax fruits lu bari comme seen suuf bi tam naat na lu bari loo ci def rek dafa mën a sax waaye fi mu tàmbalee mooy depuis jamono Sarani Badiane moo njëkk a jóg pour bañ gis ne ñoom luñ gis mooy Casamance dañ war a nekk seen dëkki boppa te lu tax ñoom ñu gisee noonu mooy développement bi am yëpp saati Dakar la ak yeneen part of Senegal they were neglected ñu gis ne ñoom mun nañoo demal seen boppa taxawal seen boppa ñaareel soo waxee lu tax ñu ne leen di séparatiste mooy ki génnee boppam ci mbooloo ne nii lañ toll mu am mbooloo bu génna ne ñoom dañ bugg a seen yi fi boppa ñoom seen xeex loolu la pour ñu am seen independence li mooy jubluwaay bi depuis jamono Sarani Badiane jamono di dox bañ am seen flag loolu ñu bari yéeguñ ko waaye Casamance dañ am seen own flag nga am ne ñetti kola moo fa nekka white la green ak red mu am star ci digga bi comme Sénégal nu mu amee ñetti kola ak star ñoom tam loolu lañ am te am nañ seen own anthem comme lu ñëw national anthem duñ mën a wax national waaye ñoom am nañ seen own anthem buñ jàppane waa Casamance ñoom tam loolu moo leen represent loolu moo leen taxaw mooy seen mandarga kon xeex bi yàgg na comme gars nuñ ko fi waxee tam Bissau am na ci loxo ngir soo demee si southern part bi am nañ frontière ak Guinée Bissau ñun ci northern part bi lañ leen féetee
waaye jamono boobu ki fa nekkoon di João Bernardo Vera dañ ko doon tuumal di ko junju ne daf leen doon jàppale ci ay ngaanaay xaalis ak lu bari ba tax foofu lañ gënoon a jege waaye moom ki nga xam ne mooy woon Sarani Badiane fa naay 1999 lañ ko faatoon boori Ziguinchor loolu tam dafa isi woon problème ne buñ ko reyee ñu joxoon ci baaraam ne nguuri Sénégal ñoo ko def loolu ekkati woon na tam xeex ak noonoo ñoomi neen seen diggante gannaaw moom si la Fada Jamakung Senghor tam ñëwoon moom nag bi mu ñëwee lim doon gën a dox mooy pour yi fi jàmma comme moom laabe la woon lu ñëw a Fada moo tax time am la négociation tam bari woon dem France dem dëkk yu bari naka la ñaari boor yëpp di nekkee benn ci li nga xam ne mooy intérêt si Sénégal ñeena tam ci rebelle ñu gis ne Fada Jamakung Senghor dafa nekk di compromise trop ba taxoon ñoomi neen seen boppa ñu xaaj ñaar ñi nga xam ne ñoo nekkoon ci Fada Jamakung Senghor loolu moo isi tam wàllu Salifou Sadio ñoom tam ñu génnee seen boor gis ne ñoom daal gisuñ dara lu dul moom seen boppa ñële lu ñu doon jéem a négocier mooy nekk benn mu nekk benn dëkka beneen groupe bi ñoom bëgguñ loolu moo tax jamono boobu tam la xeex bari woon su ñëlee ne jaama ñii ne du fi amee soo demoon na ba ñoomi neen seen diggante sax ñu commencé xeexante waaye ñu gis ne ñun ñëpp ñoo war a nekk benn Casamance la pour ñu mun a dem ñu am yokkute waaye mbir mi dem na ba ñun suñ frontières yi comme ni ñu wax rek amuñ booda village yi nga xam ne sax ñoo fa jege comme ni ko Fat Dia waxee rek nga gis benn pàcca bi mu ngi biir Gambia beneen pàcca bi mu ngi biir Sénégal te ku suñ ne biir Casamance du ñëpp ñu fa nekk rebelle lañ déedéet rebelle yi mooy ñu taxaw di xeex te ñoom mi nekk di xeex nit ki mun na koo nekk dem ba ci kanam ne bàyyi na doo ko mun a forcer pour mu nekk ci dañoo dugga si fii ñu ngi fi dëkka seen mbokka yaa ngi fi comme ñun nuñ fa amee ay mbokka ñu ngee dugga di génn doo leen mun a xaamee te doo leen ko mun a aaye parce que ñun ECOWAS dañ am free movement of people ak goods lu bari soo wonee kayit fi nga jóge rek nañ la bàyyi nga dugga kon pour xaamee leen ne ñii la doo leen fi dugga wala doo leen romba fii dina jafe torop parce que lu bari luy xew fii ñoom ñu ngi dëkka ak ñun doo leen ci mun a génni mbir mi soo ko xoolee ba xool man dama gëm ne li ko saafaral du yomba ngir ñoom si luñ toog ak luñ gëm ne loolu la ñoo def benn foog nga fekki leen ci jox leen liñ bugga nga mun leen a xëcc ñu nekk benn wala bàyyee leen seen boppa dafa jafe torop pour ñoom ñu mun a am seen dëkki boppa man tam gisuma loolu te ñoom tam dañ siisu rek bañ ne fekk amuñ seen dëkki boppa ñoom tam duñ bàyyi dinañ xeex ba seen doom yi seen setaat yi ñoo ñëpp benn mbir mi la ñoo xeex waaye nekkut ne ñëpp ñu nekk biir Casamance tam gis-gis bii lañ am du ñëpp ci ñoom parce que foo fekk mbooloo rek dinañ am utee ci ni ñoo gisee ak ni ñoo doxalee waaye soo tekkee si biir dëkk bi bugg a oroo ak dëkk bi ni moo doxee ak ñoom li nga xam ne moom lañ jàppa dina xat torop pour nga mun a bokk ak ñoom ak yi nga def so comme mun naa ne historically rek pour gàttal lii moo ici li ko waral depuis 1982 ba jamono buñ toll nii 40 years loolu du ay at loo xam ne lu tuuti la lu bari munoon naa am ci yokkute ban rôle nga foog ne président bi war na ko mun a am ci loolu waaw nit ki soo nekkee njiit jaami Sénégal mooy jaami Gambia jaami Gambia mooy jaami Sénégal doo ko mun a xaajaale ngir Gambia soo xoolee ñun nuñ dëkkee ci biir Sénégal la nekk war nañ ñu ci ñetti boor bi des wala côté boo xam ne waruñ ñu fa mooy li féetee géej gi ngir géej moom alal yàlla la kenn du ñëw ne maa ko moom da nga ñëw fekk ko fi kon ci misaal rek mënuloo génn Gambia te jaaruloo Sénégal ñoom dañ ñu wër kon ñun suñ jàmma seen jàmma la ñoom tam seen jàmma suñ jàmma la man li ma gis ne moo war a am moom mi jiite tey nañ fàtte li xew démb ak li passé du ne fàtte nañ gas pax suul ko foog ñu am luñ commencé parce que démba doxut démba liñ namoon yëpp wala luñ bëggoon mu am su sotti woon duñ doon wax tey kon suñ koo jëlee tey pour dem moom mi nga xam ne moo jiite na jóg pour dox ñaari boor war ngaa dem ci rebelle yi wala ci ñoom mi nga xam ne ñoo nekk Casamance di xeex pour am seen dëkki boppa nga mun leen a laaj lan ngeen bëgg ak li xew lu tax ngeen a def lii fi mu tàmbalee ba tey loolu da nga koo dajalee benn boor nga dem ci nguuri Sénégal ñoom ñoo am nguur Casamance biir Sénégal la nekk du dëkki boppam ñoom tam nga déggee ci ñoom lu xew fan la commencé yéen mi fi toog tey lan ngeen foog ne loolu moo war a mun a am ak ñii li ñoo laaj lan moo ko war a mun a saafaral foog nga déggee ci ñaari boor te su ma xee président bi mu jóg du moom kenn sécurité chief yi si lañ bokk ñi ko jiite CDS ak ñëpp ñoom suñ munta dem seen député
soo demee ba xam ñaari boor yi yëpp. ba loolu Dudu gars yi def nañ ko many times even in Gambia def nañ yu bëri. waaw loolu tam ma ne boobu démba la. but do you believe ne anything like that dina war a let's say su ñoo use that mechanism of having meetings yeeg you can xamul ndax war naa mën a saafara problème bi do you think ne dañ war a use beneen strategy. déedéet Ansu aside from meetings yi. ba tey di same strategy. comme fi ñoo tàmbalee. foofu laa jos laal. ok moo tax ma ne la bu démba bi doxut. boobu su doxoon tey li ñoo wax nii duñ ko wax. kon dafa mel ni boobu dafa féel. lu ees la ñoo ekkatiwaat. moo tax ma ne la président bi waaw parce que am na ay xew-xew yu am. démba ba tey lu bari xew na. ci loo xam ne lu ko waral ba tey leeragut. kon foog nga delluwaat ci ñoom. xëj na dinañ la ko wax. parce que duñ dee gis ñu leen engage. soo cër boobu mu ngi fa. soo xamee ñaari boor yi li xew. léegi li nga dox mooy ñoom seen njiit yi nguur bi ak Gambie seen boppa ñi yore wàllu kaaraange bi ak yëpp war nañoo mun a toog. du ren foofu la moo am foofu lañ ko saafarale de comme step jéego yi ñu war a jël suñ jógee foofu xëj na duñ ci mun a d'accord. France mooy dëkk bi nga xam ne moo colonise Sénégal te Casamance biir Sénégal la nekk France am na ci cër bu mag ci taxawaay lim mun a def bari na pour yokkute mun a am biir Casamance foofu ak diggante ñu mun koo defar. Sénégal du dëkki boppam rek. dafa bokk ECOWAS. dafa bokk AU te bokk na UN. soo waxee ECOWAS mooy West Africa. soo waxee AU mooy Afrique yëpp soo waxee UN mooy àddina ku nekk am na ci cër lu ñoo wax rek dëkk bu nekk mun loo dem yow kenn loolu mun ta dox. foog nga jëflante ak ñeneen. léegi soo si boolee ñii ku nekk am na cër te am na stratégie ay pexe ñoo lal loo xam ne ñoom tam. seen loxo su ci bokkee dinañ ko mën a saafaral. Casamance munta ëpp àddina bi yëpp doole munta dem. waaye ñële boole wuñ ci seen loxo boole si seen loxo mooy pour gis ne lii la ñoo def ñu saafaral ko mu jeex. ñoom ñoo ko war a mun a dox. fekk àggut foofu suñ leen bàyyi ñoom ñaar rek seen diggante. duñ ko mun a saafaral. Gambie rek à ce dëkka du mun a defar diggante bi. te Casamance dañ am seen périmètre ne fii mooy Casamance. tere nañ li nga xam ne mooy nguuri Sénégal pour ñu dugga foofu wala am affaire ak ñoom comme dañ beru moom seen boppa ñi dëkkee foofu nag dinañ sonna développement yu bari du fa aaga kon ñoom dinañ use loolu ne amuñ développement dinañ ci mën a motiver ñu bari pour ñu join di struggle pour xeex Casamance nekk dëkki boppam ngir nit ki su la yaatalut tey amuloo benn freedom dugga Casamance loolu di nga jaar si rebelle yi ñoom la moo neex ñu ne la waaw nga dugga fa nekk fa suñ ne déedéet doo fa dugga loolu di nga xeex ak ñoom kon di nga mën a ne in a sense ne moomee nañ seen boppa du ne moom nañ seen boppa moomee nañ seen boppa ne ñoom ñoo contrôle Casamance luñ bugga wala lu leen neex moo faa dugga wala mu génn fa te ñoom li ñoo xeex yi fi bantay tudda nañ ko pour loolu mu génn du gaaw parce que dañ ci dee amee dara seen source of income la jaay banta daf leen a jox xaalis si jënda ngaanaay wàllu garab ak lu ñoo dundee ak yu bari te amul rek ci banta am na ñoo xam ne waa Casamance lañ ñu ngi bitim réew ak toog feneen ñu ngi def seen doole ci jàppale leen ñoom tam loolu tam beneen bunta la ak pexe boo xam ne ñooñu ñëpp am na luñ gëm moo tax suñu waxoon tey nañ nekk benn UN ECOWAS ak AU ñëpp pare pour dox ko di nga gis ñeena ci ñoom nekk ci bitim réew foofu nekk ay borom nombal tànk ñëpp dinañ ci bokka pour seet naka la ñoo tabaxee mbir mi mu nekk benn mu doon benn dëkk ñoom ñëpp ñu mun a neexoo mankoo mu mun a dox man dama gëm ne lii moo ko mun a saafaral waaye Gambia kese su dee yii yëpp mun ta sooti ñun luñ mun mooy suñ frontière ñu fexe ñu aar ko suñ sécurité nekk fa duñ nangu benn xeex bi faa am suy am mu em ci ñoom ñun li nga xam ne moo nekkee suñ dëkkuwaay nañ ko mun a saama aar ko okay Dudu okay now Lamin sa opinion because we've seen Macky Sall in 2012 2014 ak yooyu noonu am na benn centre bu mu created on somehow pour make sure ne mu tackle problème bi benn humanitarian dialogue center boo xam ne boobu la created on at that particular time pour make sure ne rek gars yi mun a mediate in between Senegalese government bi ak tamit MFDC but do you think now let's say suñ amee someone like Sonko as president we know ne Macky Sall with efforts yi mu def yëpp mu ngi somehow likely mu ngi fail ndax loolu mun a affect change as in if we have Sonko as president in Senegal ndax loolu mun a affect any change making sure ne peace am in Casamance. waaw boo xoolee Macky Sall bu mu ñëwee in terms of moom taxawaayam ak gis-gisam ci problème yi Casamance bi dialogue bi yes waaye Macky Sall pour
toog waxtaan ak rebel yi wasn't something loo xam ne Macky Sall was ready to do Macky Sall mu ne bëggut loolu Macky Sall comme Bass xam ma nu mu koy waxee Macky Sall hardline approach la jël hardline position mooy ñii du ma négocier ak gars yi ñii ay bandi leen and I'm not going to get into that mooy dañoo toog ci table ñu waxtaan loolu I mean yes mun nga ko interpréter anyhow maybe Macky moom noonu la loolu that's the way he thinks ne problème bi mun naa jeex in Casamance because leader bu ñëw moom dafa assess li nekk ci kanamam in terms of interest loo xam ne loolu moo living interest de jàppa interest dëkk bi so Macky Sall fala moo jaar moom soo gisee mu jël position boobu noonu loolu la gom if you look at koo xam ne foofu la jógee mu xam problème yi Casamance Sonko for example Sonko waaw moom foofu la jógee Sonko xëj na mooy gën a understand problème yi Casamance dan Macky Sall of course yëpp benn Sénégal la waaye man mi nga xam ne maa jógee Ibo Town xëj na yow ñun ñëpp waa Gambien la waaye xëj na man li ma am xam Ibo Town yow xamuloo ko soo joxee kooku chance I think man nu ma xamee abattoir bi amu ko exact ak buruwaa bi ak buru dama dee communiquer ak gaynde buruwaa bi soo man soo ñëwee amu ko judo soo xëj na man su ma ñëwee ñun ñëpp Gambien la waaye su ma ñëwee amu ko dinaa réel so loolu moo fa nekk soo joxee chance to a Casamance man koo xam ne moom waa Casamance la xëj na but that doesn't always follow doo mun a wax ne kii fële la jógee soo kooku su nekkee président then dina mun a understand problème bi mu solve ko am na ñoo xam ne dinañ jógee foofu waaye still ku fa jógee wut sax kooku moo gën a understand problème bi ak kooku moo am pexe bi pour jeexal problème bi fa nekk so waaye problème bi dafa complicated compromise foog mu am waaye kan mooy bàyyal moromam mooy problème bi fa la nekk because li I understand mooy ñu bëri ñu ngi xeex ñu ngi freedom fighters Salif Sadio mu ne moom du rebel moom freedom fighter soo xoolee ñoom ñu bëri ñu ngi xeex dem nañ ba nekk they were in the military si Senegalese army bi lañ jógee dañ dem si army bi ñu xool waaye ñoom ñu gom liñ gom ne waaw ñun waa Casamance leen soo ñun dañu war a dellu dem xeexal suñ dëkka comme xeexal suñ Casamance pour ñu moom suñ boppa ñu bëri bàyyi army bi am na ñoo xam ne bàyyi nañ army bi ñu ngi si level bi including them the commander the operations commander bi bu Salif Sadio bi they were all in the military so loolu noonu da ngaa gis ne now if you have somebody koo xam ne waa Casamance la mu ñëw moom tamit because at the end of the day moom président bu jógee Sénégal ku ñëw rek nga nekk ñu fal la nga nekk président yow the whole entire Sénégal ngay represent yow ngay doon seen président so now something got to give mooy foog compromise mu am but waa Casamance wala rebels yi bëggu ñoo compromise seen independence stance bi mooy position buñ am ne ñoom dañ war a moom seen boppa bëgguñ koo compromise léegi yow government bi tamit yow nga ne loolu du am kii mënut a génna te dëgg Sénégal cannot afford that loolu ñëpp war nañ koo wax rebels yi sax xam naa understand nañ loolu te xam nañ ko ne Sénégal duñ musa nangu ilaa yawmi diin duñ musa nangu gars yi xar ñaar Sénégal du ko nangu so in a situation like that yes dialogue Durijaan lu mu wax dialogue lu bëri la mun a solve mun nañoo dellu si table bi because dialogue yaakaar na faa nekka waaye du dee musa dem because suñ demee ba toog si table bi rek kele fiil ne kele def ma bugg a nax rek kele fiil ne kele def ma bugg a nax rek def dee tas ñëpp dañoo paak seen baag yi ñibbi dem def dee fiil all the dialogue all the consultations yi ñu war a yi ñu def yëpp def dee fiil they can try it one more time maybe Gambia am na si loxo waaye Gambia is in a very funny situation because Gambia like I said danga especially soo nekkee dëkk bu ndaw nga boo share a border with dëkk bu mag problème bu mag nga dee am because Gambia for example Gambia mu du mun a neutral si mbir bi Gambia mënu koo def foog Gambia take side te Gambia most of the time Gambia side bu mooy side ku mooy nekk mooy Sénégal because yow soo respecté rebel bi it's like Ukraine and Russia maa la gën a ëppa doole yow man as a threat man damaa xool man su ma bigger interest bi man loolu laay xool su jaree sax ñu dem ak Gambia xeex dañoo dem pour make sure ne Gambia bu mu support rebels yi because loolu tasi Sénégal bi nga nekk di advocate te benn dëkk du bugga loolu so mun nañoo dem ñu toog ñu seetaat but to bring these people on board maybe the one thing that can end this mooy
waa Casamance liñ nekk di jooy mooy nga jox leen loolu noonu inequality root cause bi ngay dellu du rebel yëfi independence bi da ngaa dellu si root cause bi mooy ñii ñu ne gisuñ seen boppa ci development make sure gars yi am loolu noonu because soo xoolee gars yi nuñ ko nekk di xeexee it's not working du work de soo xoolee soo demee border bi siliti nga dox ba Mpak foofu la border bi am frontière bi Casamance dëkk bu mag bu nekk Sénégal dañoo ñëw ñu teg fa seen soldats yi foofu rek nga Casamance rek nga koo gis doo dem di other side of Sénégal doo demee boor bi nga gis loolu noonu waaye dëkk bu mag boo gis in Casamance checkpoint upon checkpoint soldats yi rek lañ fa base so loolu is a hardline approach di soft approach bi boobu hard approach la mooy ñu use doole di gis nañ loolu since 1982 to now loolu wokkut because ñii nuñ dee xeexee kenn comme nu nga ko waxee kenn xam kan naka ngay xamee ne man rebel la man dama amoon suma fetal ma dem denca suma fetal ma ñëw toog ma nekk suma civilian okay now Lamin because of time waaw that do you see at any point in time and you let's say doomi Gambians yi ñu nekk especially around Foni because look lii comme somehow politique la rek business la ak yooyu noonu so na gis nga at some point ñu let's say MFDC ñuy recruit Gambians ñu leen di join na do you see that coming xam nga leena moo fa nekk probably in the past leena moo fa nekk mooy boo xoolee ñun suñ history bi Gambia Sénégal ñu ñëpp benn leen ku am mbokka fii am na mbokka fele kele am mbokka fele kele am mbokka fele ñoo xam ne very close relations ñoo xam ne ay brothers leen ñoo xam ne xëj na si benn maam leen jógee so loolu foofu la problème nekk ñu bëri ñu ngi Casamance am nañ mbokka Foni am nañ mbokka Gambia fii bi yëpp di se likewise Gambia tamit nuñ amee foofu mbokka so in a situation such as that daf dee jafe trop in terms of ñooñu suñ waree nekk si benn struggle mooy seen rébellion bi mu jeex because man Ansu Jack su nekkee rebel mu nekk suma mbokka man ma nekk toog Gambia suñ ko buggee rey wala soldats yi wala Sénégal suñ ñëwee ñu ne waaw sa yow jox ma information intelligence lañ bugga si sa mbokka doo ko def so moo tax it's going to be very difficult te ñii amuñ benn loi frontière bi yes so on the map on paper soo demee di nga xam ne fii mooy Gambia fii mooy Sénégal waaye marqué wuñ ko so ñii amuñ benn loi kii dafaa jóg fii mu dem mu dugga fële kele jóg fii mu dem ñii dañ share border ñii ñoom ñooy kii su amee programme dafa cross border rek mu dem si programme yi kele ñoom bokk lañ so in a situation like that dafa jafe trop because dañoo intermarry so ñun ñëpp ay mbokk lañ so in a situation like that Lamin it's going to be very difficult dina jafe trop pour rebellion boobu noonu mu okay Lamin Basamba sa opinion about this do you think ne Ousmane Sonko let's say su waree nekk in power na with a new government in Senegal ne mun naa effect change I mean we have seen Ousmane Sonko's rise si politique yi Sénégal nu mu nekk di amee doole Ousmane Sonko bu ñu ma waxtaan sax affaire yi Casamance du ko day bëgg a wax because affaire yi Casamance represent maybe 4% of Senegalese population so yow tam you cannot rely on Casamance pour nga win su demee ba bëgg a base support them for the Casamance rebels du mën a nekk dara du mën a am dara non du mën a replace dara because lu mu ngay jël site ba pare ñooñu seen population bi duñ ko mën a jox win pour mu nekk président so moom foog mu bàyyi xel naka la moo intervenir ak lu moo adressé situation bi because loolu it will take him far or it will kill his politics so moom politicien boo xam ne la am na xam na li moo def moom sax boo ko la tee dafa wax ne lu nekk Casamance waruta am dafa wax ne rebelle yi lu ñoo def waruñ koo def sorry MFDC lu ñoo def waruñ koo def man li ma foog mooy xëj na koo xam ne la xëj na mun naa négocier right now sax mun na koo def mun naa négocier mu ne ok luy xew Casamance dafa ñaaw bu baax diggante benn dëkk la waa diggante government bi ak MFDC movement bi mu waxtaan seen diggante waa loolu is a political suicide because Senegal the government and even the people itself ñoom yëpp they have a hard line approach towards Casamance so dajee ak sénégalais nga ne ko ne affaire Casamance fa ne non ñi dañ bëgg a yaaxa suñu dëkk ñun yëpp benn lañ waruñoo xaajaloo ñun non duñ mën a am seen independence it doesn't matter ban political party lañ support am maatawut so ñoom ñëpp dañ leen ne non bëgguñ loolu mu am am na ñoo xam te ñu ngi Casamance bëgguñ ko because suñ ne Sénégal dañ ñëw ne Sénégal dañ duñ wax ne waa Casamance la dañ ñee ne Sénégal la Macky Sadio Mané foofu la jógee doo ko mos a dégg mu affaire waa Casamance so affaire boo xam ne dafa sew ba pare dafa complexe so man li ma foog mooy loolu tax
Ousmane Sonko du loolu su looy dafa use loolu tax mu win su bëggee dugal loolu si politique am rek dafa lose dafa ko affect ba pare du ko mën a yóbbu dara bu nekkee président tamit foog mu bàyyi xelam mu seet nu moo négocier because moom fa la jógee su moo négocier moom foog mu génnee boppam si lii mu pousse ñoo xam ne am na fu ñu jógee ñu waxtaan si man fooguma ne lii baax na pour Ousmane sax baax na ci moom pour in terms of political in terms of balaa mu ñëw in power dina ko mën a jàppale waaw when he becomes president xëy na mun naa def dara in which way xëy na dinañu ñëw mu waxtaan ak government yi Gambia because affaire Casamance problème bi doo ci mën a génne Gambia doo ci mën a génne Guinée Bissau doo xam nga foog nga toog ak ñoom because ñun foo dëkk si ñun ñoo bokk ay borders so Guinée Bissau foog ñu toog ñu wax Gambia léegi da ngaa gis ne économique mu ngi ñu ngi Gambia ñoo Guinée Bissau waaye nañ laajte suñu boppa waaye économique ñu ngi Guinée Bissau lana fa xew ok lana xew Gambia économique nekk fa économique di same économique ñu fa gën a bëri Sénégalais soldats lañ so su dee problème boobu noonu Gambia Sénégal dañ bugg a mu jeex foog ñu toog ak Gambia ak Guinée Bissau ñu seet lan mooy problème yi Casamance bi ko Casamance dugg na Guinée Bissau dugg na Gambia ba pare dugg na Sénégal comme kii nu mu ko waxee moom waaw moom fa la jógee da ngaa gis koo xam ne néegam mu ngi Gambia waañam mu ngi Casamance rebelle yi bu ñu attaqué kooku dafa war a toog du mun a toog foog mu génn so moo tax government yi lu ñoo def nii man I commend the government for taking out money and also taking sending a very strong message ne duñ allow Gambia mu nekk a battleground for anybody they didn't mention Senegal or they said they will not allow Gambia to be a battleground for anybody they were careful of the language they will use which means that not for Casamance or Senegalese government but I think what the government should do government Gambia am nañ now the chance because time boobu Yaya Jammeh moom du négocier ak benn président yi Sénégal day toog sax mu ne waa soo leen ma bëggee yëpp damaa def nii dafaa def nii da nga moom affaire am ko moom moom Abdou Diouf am nañ problème moom Abdoulaye Wade am nañ problème ba ma ne dama ma day wax ne sax soo ma bëggee yëpp sax damaa naan ataaya si sa biir ndel bi nga wax yéebaate yooyu noonu yóbbu amoon na fi waaw I think Casamance problème Casamance dañ ko war a teg with seriousness président Barrow am na opportunity moo Barrow et moo kii Macky dañoo laaka pol brodam la mun nañuy waxtaan ne ko ne suma gars yi ñu ngi complain si affaire bii nii te lii xee bu fi boo bëggee attaque ñii ngeen xee ñun suñ gars yi dañoo nekk réfugié te fan la ñoo nekk réfugié du Sénégal seen biir dëkk la ñoo nekk réfugié that's the funny part Gambia they will be refugee in their own countries président bi yóbbu na leen xaalis wa loolu di solution loolu temporal solution la because they are displaced and they want to go back to their houses soo gisee lu nekk di xew Ukraine da ngaa gis ne gaa ñu ngi wax ne after this dañ bëgg a dellu to their countries even the refugees right now president should take a stand mu waxaa the president of Guinea Bissau ñu form a delegation ñu toog ak waa Casamance because doo nekk di xeexaa nit nga ne doo waxaa moom Ukraine ñu ngi xeexaa Russia waa ñu ngi am meeting di waxtaan xee bi naka lañ koo yóbbee naka la ñoo jeexalee xee bi understand nga ñu ngi waxtaan dafa nga jël suñ cop bi understand non moo tax ma ko block understand nga soo nag waaw bu nga lu baax waaw block ko boy ma ko bàyyi mu ngi ci caméra bi après ma gis mu nga cop lii boy continue you can go ahead soo da ngaa gis ne problème bi doo si mun a génnee Gambia because su demee ba saf Sénégal dañoo ne Gambia dañoo nekk di support rebelle yi Gambia am na ñu moo demee suñ bàyyitee xel dañoo am problème ak Sénégal because Sénégal Casamance la bokk duñu am problème ak Casamance because Casamance ba tey ñoom lu ñoo def mooy ñu ngi koo def dañoo ñu ngi ci yoon bi ñu ngi def lu ñoo def te boo leen toppee dañoo daw Gambia wala dugga Sénégal kenn du leen gis lii négociation rek man su ma nijaay dee na si problème yi Casamance Sénégal dafa ñëw vacances ñëw holiday muy dem Ziguinchor Bignona dem rek gars yi problème yi Casamance wàcce ko si boos bi rek fetal ko mu dee so problème boobu noonu bëgguñ mu amaat loolu demoon na ba after 5 years problème bi dafa noppi waaye Macky lu mu war a def may président Macky maa ngi laa ñaan nga toog ak sa broda président Adama Barrow ak Mballo ñun ñetti dëkk yi ñun ñoo am booda ak Casamance nañ toog ñu seet lan mooy problème bi ñu solve ko okay now Fat Jawo sa opinion about Ousmane Sonko na mun a at any point in time the same question mun a solve problem bi man moom lu ma wax rek mooy I believe ne comme xam nga
moom mu ngi jógee Casamance su fekkee moom nekk na président loolu man I believe ne it might be an opportunity because why mooy ne waa Casamance ñu nekk di rebels yi dañoo gis seen boppa si nguuri Sénégal mais bi loolu si boppam mun naa seedal seen xol ñu wax ne dafa at least suñ doomi Casamance moo nekk njiiti Sénégal understand nga so su loolu amee rek dafa mel ni they would see themselves dinañ gis seen boppa si nguur si Sénégal daal because nga génnee dëkki waa Casamance mu nekk si palais bi muy dogal Sénégal man foog naa loolu rek dina leen won ne ok léegi moom gis nañ suñ boppa si Sénégal because kuy dogal Sénégal kooku waa Casamance so moom su fekkee ne yàlla may na ko loolu mun naa delluwaat mu waxaa rebelle yi mu dem ba foofu noonu mu toog a gaay as a président mu wax leen ne man nit yi sénégalais yi ñoo ma saanil understand nga te man ma feel ne ñun yëpp dañu war a nekk benn because suñu waree xaaj comme the example would be waa Casamance region ñu ngi biir Sénégal di fa daan doole di liggéey di ko indiwaat fii ngenaa dunda te waa Sénégal tamit ñu fee jëlee dara Casamance di ko jëfandikoo lu ñoo développé biir Sénégal yëpp let's get to Sonko as mayor so before president right now as of now ndax mun naa solve problème bi well I believe mun naa attempt ndax dina ko solve wala du ko solve waaye mun naa attempt because di attempt bu maa wax mooy dafa war a dem mu toog ak maybe because moom Casamance la jógee rebels yi xëy na nañ ko déglu because nen gis ne kii su ñun la jógee waaye comme kii nu mu ko waxee he has to be very careful nu mu war a trainer si issue bi the only issue is na dem mu toog a gaay mu wax leen ne léegi yéen lan ngeen foog ne loolu ngeen soxla luy tax ngeen demand independence léegi suñ ko waxee den moom mun naa jël loolu xaw ma ndax am na da relationship with the Senegalese government pour ñooñu ndax nañ ko déglu mooy problème bi waaye dama believe ne moom su nekkee président la moo gën a yomba dan su nekkee opposition pour mu war a solve problème bi because mun naa dem di waxaa rebelle yi pour solve Macky Sall mu o ñu foog ne nag kii dafa nekk di side ak rebelle yi wala daf leen a wane pour leen understand so loolu tam beneen problème la okay now Dudu sa opinion about it Ansu man suma gis-gis Sonko even su nekkee président mun naa dox pour jàmm mu am waaye pour rebelle yi ne dinañ teg seen gànnaay ne nangu nañ léegi ne ñoom bokka nañ ci Sénégal ñu jébalu man gisuma loolu dina jafe torop moo tax ma wax la ko si gannaaw li isi xeex bi dafa am ñoom dañ yëg ne dafa am luñ manqué comme li ñoo seedaale ak li am ci benn boor la nekkee te fekk joxuloo leen loolu pour ñu bàyyi dafa jafe su amee ñu wax ne ñoom mi fa nekk tey ne bàyyi ne ñii ñëw ëllëg dinañ ko xeexaat moo tax ma ne dafa am luñ leen war a jox moo tax fi ma tàmbale dama ne Casamance dëkk bu mag la waaye soo xoolee développement buy am Sénégal fu mu nekk wàccut foofu xeex bi bokk na si li ko waral doo leen ci mun a boole te ñoom mi jàppa li ñoo xeex ñu ne dañ bëgg a seen dëkki bokka even Sonko su nekkee président sax li moo wax gaay bàyyi leen ngeen ñëw ñu bokka ñu liggéey foofu la mun a waxee moo tax ma ne la lii Gambia rek munu koo régler ku nekk mun naa dox nag pour jàmm am te li passé yëpp loolu lañ doon dox jàmm waaye di nga gis ne daf dee nekk diir rek su yàggee lu ndaw moo koo kos rek xeex bi ñëwaat na nga gis nit ñi commencé waat nekk ci luñ nekk waaye dafa am ñoom luñ góom moo tax ma ne dem nañ ba am seen flag yi boppa ba am seen antenne bi boppa ba am fu ñu rëdd ne fii mooy Casamance ñun ñoom moom fii ñoo fa nekk di dogal pour ñu bàyyi loolu nit wax rek ne ñun léegi bokk nañ Sénégal mbir yi loolu man gisuma loolu moo xam Sonko la moo xam keneen la te jamono bi waaw go ahead su fekkee ne ñoom lu ñoo wax ne lu tax bañ bugg